Всем нас хорошо слышно. Надеюсь, у всех все хорошо работает и наш джаз играет. Aloha! Алоха. Aloha! If you don't know what aloha means, it's Hawaiian for hello and goodbye. Алоха по-гавайски означает привет и пока. But it really, the deeper meaning is, I honor your spirit. I see your spirit. Ha is spirit. Но более глубокое значение этого слова «я вижу твой дух», потому что по-гавайски «ха» – это дух, алоха – «я вижу твой дух». And a happy special day today. I guess it's a celebration day. И сегодня у нас особый день, это день празднования в России. Victory Day. День Победы. Let's have a victory in our learning. Yes. И давайте одержим победу в нашем обучении. Hello, Geneva. Привет, Женеве. I hope everybody is, slowly getting these beautiful connections between this idea of mastery, which was the basis for NLP Master Practitioner, and the idea of modeling. Я надеюсь, мы все потихонечку начинаем понимать тонкие взаимосвязи между мастерством, которое легло в основу курса Мастер НЛП, и моделированием. Great. And I thought because, yesterday our pathway was really around this idea of the perceptual positions and mostly sort of that second position pathway. И вчера мы с вами изучали, как мы применяем позиции восприятия в процессе моделирования, и мы преимущественно вчера фокусировались на использовании второй позиции в моделировании. And today we're going to sort of shift to that more explicit modeling process around the idea of the tote. И сегодня наш акцент сместится на эксплицитное моделирование, то есть моделирование, связанное с третьей позицией, и мы будем для этого использовать модель TOAD. And I bring to this process what I already know. Of course, I prepare my state. И, конечно же, в этот процесс мы с вами привносим то, что уже знаем, то, чему уже научились. И первое, я готовлю свое состояние. I know I'm getting ready to model. Чтобы быть уверенной, что я готова к моделированию. And I think about when I model this other person with the toad, I want to think about them choosing something to model in themselves, which is something they do well, something they're proud of doing. И когда я готовлюсь к моделированию, я начинаю фокусироваться на том, что же я могу смоделировать у этого конкретного человека. И лучше всего моделировать то, что этот человек делает очень хорошо, что-то, чем он сам гордится. So I can take that implicit pathway of modeling where I'm uptaking using my whole body as my instrument, or I can be explicit and go to the space of observation, questions. И дальше у меня есть варианты. Я могу войти во вторую позицию с этим человеком и бессознательно впитать тот опыт, к которому я получаю доступ, когда я с ним ассоциируюсь. Либо я могу выбрать эксплицитное моделирование, и я могу более сознательно изучать опыт этого человека, задавая ему вопросы. So in the very first generation of NLP, it was all about modeling strategy. What's happening inside of this human being which creates this particular outcome in their behavior? И первое поколение НЛП в основном фокусировалось, в основном использовало как раз-таки моделирование стратегий. А мы старались выявить, какие процессы, какие стратегии происходят внутри человека, которые позволяют ему достигать вот этих определенных результатов. So this is a meta-position strategy. Конечно же, это моделирование из метапозиции, это моделирование strategy. So one thing that we're going to do today is have a conversation about this idea of the toad.
И что мы будем делать сегодня? Одна из вещей, мы поговорим про toad, про модель toad. What the heck is it? Что это вообще For такое? those who don't know. Те из вас, кто не знает этого. What can I do with it? Что мы можем делать с этой моделью? How is it useful? Чем она может быть полезна? And we'll also kind of click into that place this idea of extending personal boundaries. И также мы с вами поговорим об идее расширения личных границ, выхода за свои пределы. One of the patterns of mastery that John and I uncovered in the 80s is that people are able to extend their sense of self out to the world in certain ways. Один из ключевых элементов мастерства, которые нам удалось с Джоном Гриндером выявить в 80-е годы, это то, что чаще всего мастера умеют расширять границы возможного, расширять границы своего «я». So we will talk a lot about what that is. It's the basis, absolute, basic model of NLP is the toad. И мы будем с вами об этом говорить, и модель toad является основой основ в NLP. But don't worry about the magic in the word. It's very simple at the end of the day. Но пусть вас не смущает это странное название, в общем-то, все очень просто. And again, the idea is just like going, what's moving the tree? I can't see the wind, but something's moving the tree. I'm looking for that wind underneath that's moving that person to that success or that excellence. И когда мы применяем модель toad, это похоже на мою метафору, которую я приводила. Когда ветер дует и ветви дерева начинают двигаться, мы видим, как они движутся, но мы не видим ветер. Так вот, мы применяем моделирование при помощи toad для того, чтобы увидеть ветер. Какой же процесс происходит, который приводит к вот этому видимому результату? So it's about looking at the level of capability, we would say, my ability to spell well, my ability, which I don't, by the way, my ability to give a presentation, my ability to write a story. It's about ability. И мы будем, можно сказать, что мы будем фокусироваться на уровне способностей и возможностей. Например, способность правильно писать, или же мой навык выступать, или же моя способность написать рассказ. And you will have a series of questions. I will demonstrate. We'll have a series of questions, but I wanted to give you a little gift before we start. И вот мы будем моделировать вот такие вот навыки, и для этого моделирования у вас будет серия вопросов, которые я вам дам, но прежде чем мы приступим, я хочу вам сделать небольшой подарок. And I wonder if we have that video. It's about a 3-minute video that I sent. И Джуди спрашивает, есть ли у нас это видео 3-минутное, которое она присылала заранее. I think I saw some video in the panel. Is it this? Yeah, from the beginning, and we'll start it. Yeah, we'll start it at the beginning. But let me set it up first. Сначала Джудит кое-что скажет. This is sort of your gift. This is a gift. It was certainly a gift for me. Это подарок. Лично для меня это видео точно было подарком. And there's also your assessment for second position modeling. И также это видео позволит оценить ваши навыки в моделировании с второй позиции. So when you think about getting prepared, you go, okay, I'm going to prepare my state. Когда вы думаете о том, чтобы подготовиться к моделированию, первое, что нужно, подготовить свое состояние. I'm going to sort of open my mind. И вы говорите, окей, я сейчас готовлю свое состояние, я открываю свое сознание, восприятие. I'm going to open my heart. И прямо сейчас вы также можете открыть сердце. I'm going to feel a sense of balance in myself. Я могу найти чувство баланса внутри себя. I'm going to settle down inside.
Я позволю себе чуть-чуть успокоиться, Take a deep breath. сделать глубокий вдох, выдох And say yes to life. и сказать «да» жизни. So one of the things I love to do is to learn through movement. Одна из вещей, которые я очень люблю делать, это обучаться через движение. I have a belief that my body is my instrument in life, how I use my instrument. Я верю в то, что мое тело – это мой инструмент, мой жизненный инструмент, и важно его правильно использовать. And this is a special prayer that's done during times of crisis. И вот то, что вы увидите сейчас, это особая молитва, которую обычно осуществляют в моменты кризиса. And so you're going to go into second position. You can go into second position with a person, with the movement, with the drum. И ваша задача, пока вы смотрите это видео, входить во вторую позицию. Вы можете входить во вторую позицию с людьми, с барабаном, с барабанщиком. And then we'll just have a few words about what, if anything, shifts in your inner world based on that second position, either with the drum or with people, movement. Are you ready? И ваша задача после того, как мы выполним эту небольшую практику, понять, сдвинулось ли что-то в вашем внутреннем мире после того, как вы позволили себе ассоциироваться с людьми на видео или со звуком барабана или с движениями. То есть просто входим во вторую позицию, ассоциируемся, и затем мы поделимся, как это на нас повлияло. Готовы? Are we ready? Yes. Okay, here we go. It's only a little over 3 minutes. We can do it. Это всего лишь минуты 3, мы справимся. Начинаем.
Okay. Хорошо. Somebody says, I don't know what kind of position it is. It's very funny. Кто-то сказал, не знаю, какая это позиция, но очень смешно. I want to do it with them. That's right. Мне тоже хочется к ним присоединиться, точно. What did you notice inside? Что же вы заметили внутри себя, когда ассоциировались, If you did those movements. когда вы Super strong. соединялись с этими движениями? Great. You feel different in your body? Somebody said trance. Yes. Energy flow. Power. Energy flow, filling up with energy, power, uplifting, gratitude and energy. I could feel myself very wild, medicine woman, somebody said. And also connection to the world. Yes, connection to the world. I started Joy. making these movements from side to side. Great, great. I could feel warmth. Warmth, energy. I was the sound. I was the sound. Wow, wow. I felt such joy. Я чувствовала, говорит Джудит, большую радость. Joy holiday. That's right. I like a joy holiday. So one of the things that I loved about second position from the very beginning. Одна из вещей, которые мне всегда с самого начала нравились во второй позиции. And also having some history in dance. И также у меня есть опыт в танцах. That it was such a beautiful way to enter into another world was just allowing my body to learn a dance from that culture or some dance without any language, because it gave me some of what is important, how to move, how to be. Я всегда ценила во второй позиции эту возможность просто позволить своему телу начать воспроизводить танец из другой культуры и чувствовать себя изнутри в этой культуре, хотя я могу не знать слов, могу не знать каких-то особенностей, и через это движение и танец познавать самые главные элементы этой культуры. So, I agree that inside, there it's a very centered place inside. It's a very grounded place when you go to second position. И я согласна, что внутри, когда мы идем во вторую позицию, мы обнаруживаем очень центрированное состояние, очень сильное центрированное состояние. What a beautiful... Somebody said the most beautiful thing is shaking out some of the nonsense from myself. I love that. Кто-то написал, что это позволило вытряхивать чепуху из себя. Мне очень нравится. You go, even if it's a dance, it's a prayer for times of crisis, but the joy for me was just amazing. Меня впечатляет то, что, с одной стороны, это молитва для кризисных периодов, но с другой стороны, этот танец пронизан радостью. Look at that beautiful appeal to the totem. Then the bird arrives. The bird arrives that can fly over obstacles. That's so beautiful. И затем прилетает птица, которая может перелететь любые преграды, и это очень красиво, это как будто призыв. Somebody is not hearing us, but your names. I saw the fantastic film, and now something happened for them. But hopefully we can figure that out. And somebody else is still dancing. А кто-то еще до сих пор танцует. May it continue. So that's your gift and your little second position sort of assessment. Это был вам небольшой подарок и еще способ оценить вашу способность входить во вторую позицию. То есть вы могли заметить, удалось вам это или нет. And maybe we'll try again. We'll try again at the end of the day. We'll do it again just to finish our first 3 days. И, может быть, мы сегодня в конце дня еще раз повторим эту процедуру, чтобы завершить наши 3 дня. Okay, thank you for that. I needed that. Спасибо большое, это было мне нужно. And so now with that energy, with that thought of being able to overcome any obstacle.
И сейчас в контакте с этой энергией, со способностью преодолевать препятствия, with that sort of solid sense of being centered inside, с этим чувством заземленности и центрированности внутри, we will now sort of bring all that beauty to exploring the world of this thing called the tote. мы отправимся в исследование этой вселенной под названием Tote. As I said earlier, the tote is the basic NLP model. All of the first generation was basically based on the tote. И можно, как я уже сказала, Tote – это основа основ первого поколения NLP. Практически все модели, все техники, которые существуют в первом поколении NLP, имеют в своей основе модель Tote. What tote stands for is test, operate, test, exit. That's what those letters mean. Как расшифровывается само название? Это аббревиатура. Она означает тест, операция, тест, выход. Now, that comes from cybernetics. Термин взят из кибернетики, информатики. What that means in terms of bringing it into an idea through our nervous system, what that means. Но если мы эту идею из информатики перенесем на то, как функционирует наша нервная система, что же это значит? It means that I have the ability to set a goal. Это значит, что у меня есть возможность ставить перед собой цель. That I have ways to do things or to operate. That's the O, is the operations. What do I do in order to reach the goal? У меня есть способы, как прийти к этой цели, то есть есть какие-то действия, операции, которые я могу осуществлять и которые меня могут привести к моей цели. Это этап, это буква О, операция. Then I have another test. Do I have evidence to know I'm reaching it or not reaching it, or have I lost track of it? Второй тест означает проверку. Я могу свериться со своей изначальной целью и увидеть мои действия, мои операции меня приблизили к моей цели или отдалили, или я на полпути. And then if the evidence matches, boom, I go on to another goal. I go on to someplace else. И если моя проверка, те доказательства, которые я собираю, соответствуют изначальной цели, изначальному желаемому результату, я могу выйти из этого операционного цикла. Я могу прекратить свои усилия к желаемому результату, потому что я к нему пришла. So let's put it more simply. Somebody else defined it in NLP as the GEO, G-E-O. Можно попробовать объяснить эту же модель проще. Кто-то в НЛП называет ее такой аббревиатурой GEO. So my goal. Первая буква G означает цель, goal. The E is for evidence, how I know I'm getting there or not. Вторая буква английская И означает свидетельство, доказательство, то есть мою сверку, приближаюсь я к желаемому или нет. And what I do to get there. The O is for the operations. И буква О означает операции, мои действия, которые меня могут привести к желаемой цели. So, you know, in the morning I get up and my goal is to connect with you. Утром я встала, и моя цель была соединиться с вами, да, выйти с вами на связь. And I go to my computer. Я иду к своему компьютеру. And I start to do operations. Я начинаю выполнять определенные операции. I push buttons, I turn on lights, I turn off telephones. Я, значит, включаю свет, включаю клавиши, чтобы включить ноутбук, отключаю телефон. And this morning I got up and I went to check my email and I didn't have any internet. So then I had to go into a different set of strategy. I had to go another goal. Oh my God, now I have to get my computer turned on. I mean, my internet turned on. И сегодня утром я начала с вот этого привычного алгоритма
но бац, я вижу, что у меня нет интернета, и значит, мне нужно как-то найти другой путь, мне нужно как-то включить интернет. And so that started me on another series of operations. I had to find that little hole and push the button in that little hole to reset the modem. И эти новые обстоятельства, которые вмешались в мой привычный процесс, заставили меня пробовать новые операции. Мне пришлось найти модем, мне пришлось в этом модеме нажимать на какое-то отверстие, чтобы его перезапустить. So basically, it's what is my goal? What am I doing to achieve the goal? And how do I know I'm getting there? То есть в целом суть модели такая: что является желаемым результатом, моей целью, какие действия я могу предпринимать, чтобы к ней прийти, и как я пойму, что я уже там, как я пойму, достигла я желаемого или нет. And then there's another question, especially if a person is in a kind of a state of excellence, because you're going to be modeling a state of excellence. И также есть еще один вопрос, особенно он полезен, когда человек находится в состоянии мастерства, совершенства, а вы будете моделировать какое-то совершенство, какое-то мастерство. Or a strategy for excellence. Или же, можно сказать, вы будете моделировать стратегию, которая позволяет добиться этого совершенства. And so, what I want to do is to find out, my goal is to find out the wind underneath that creates that excellence. What is the goal the person has? What are they doing to get there? And what do they do when they get in trouble? Моей целью и вашей целью в этом процессе будет обнаружить ветер, который шевелит листвой дерева. И нас будет интересовать, какую цель ставит перед собой этот человек, чтобы добиться этого мастерства, что он делает, чтобы его добиться, и что он делает в случае, если его усилия не работают, если что-то идет не так. And what I am focusing on as a modeler is the internal representations and in what order they happen to get this particular outcome. И в первую очередь нас с вами, как моделирующих, будут интересовать внутренние репрезентации, что происходит во внутреннем опыте человека и в каком порядке то, что происходит, что позволяет этому человеку добиваться таких результатов. And one of the things I want you to sort of have in the back of your mind is that in some of these strategies, there will be this sense of the extension of self. И еще я хотела бы вас попросить обращать внимание на следующий момент. В процессе исследования вы будете замечать какие-то моменты, в которые тот человек, которого вы моделируете, выходит за пределы своего привычного «я», расширяет свои личные границы. Great. So I'm going to give you a little example. Я дам вам небольшой пример. The first official client I ever had in NLP. Первый официальный клиент, который у меня был в НЛП, was a professional golfer. He taught golf. Был профессиональным гольфистом, он обучал других людей играть в гольф. And he was giving me a little test. He was checking it out. What can you really do with this stuff? И он, немного меня проверял, чего вообще мы можем добиться всем этим вашим НЛП. He was an older guy, had a lot of experience playing golf and teaching golf. And then I'm this, young 24-year-old girl who's trying to tell him I know some stuff, Он был уже в возрасте, у него был большой профессиональный опыт в гольфе, он обучал других людей играть в гольф. И ко мне он относился так, как к молодой 24-летней девчонке, которая утверждает, что она что-то знает и умеет. So, I said, you're already good at what you do. So what is it you want to know? What is the problem? If there is a problem, or what is it that you want to correct? You're already an expert, И я начала со следующего вопроса. Что ты хочешь улучшить, что ты хочешь изменить? Но ты же уже и так эксперт в этом. Какого результата ты хочешь? He says, well, sometimes, when I'm playing golf and I'm getting ready to hit the ball.
И он говорил, иногда, когда я играю в гольф, и я уже готов ударить по мячу, and I set myself ready. я настраиваюсь, готовлюсь. I look down, the fairway where I'm going to be hitting the ball. Я смотрю на лунку, в которую я буду загонять мячик. So he says I have a certain state that I go to, and there's certain indicators in that state that let me know I'm there. То есть я вхожу в определенное состояние, совершаю определенную настройку, и у меня есть определенные показатели того, что я в правильном состоянии. In how I'm holding my body and my stance and my balance and как я стою, какая у меня поза, какое у меня равновесие, центрирован ли я. And then, I have the club in my hand, I have the club in my hands. В руках я держу клюшку. And the club is an extension of me. И клюшка является продолжением меня. That the I, this thing called I, extends itself out to the very end of that club and beyond. То есть вот это вот я, мое чувство себя начинает расширяться и захватывает всю клюшку, и даже идет дальше. And so when I swing the club, I hit the ball, and sometimes it goes straight down the fairway, and sometimes it goes off to the left, and sometimes it goes off to the right, and I want to know the difference that makes a difference. И я замахиваюсь, я ударяю по мячу, и иногда мяч идет прямо в лунку, а иногда он отклоняется вправо, иногда он отклоняется влево. И вот я хотел бы узнать, от чего это зависит, какие ключевые параметры влияют на то, попаду я в лунку или мяч полетит правее или левее. Я хотел бы их выявить. So that what is happening in that particular internal strategy where it goes directly down where he wants it to go, as opposed to if it goes off to the left or to the right. То есть его интересовало понять, что происходит в самой правильной стратегии, когда мяч направляется прямо в лунку, и что вмешивается в эту стратегию, и тогда мяч попадает мимо. So, the context, of course, in the tote, the first question you always ask is, well, what's the context where this excellent thing occurs for you? И контекст, в тоуте в первую очередь нас интересует контекст, в котором вот это твое совершенство или вот это твое мастерство проявляется. So in this case, of course, it's on the golf course, probably standing up at one of the places where you tee off and... То есть в этом случае контекст понятен, это какой-то гольф-клуб, где, скорее всего, вы стоите. Now, settle into the state, settle into the space of that, excellent space. То есть контекст понятен. Следующее, важно настроиться на нужное состояние, войти в нужное состояние, которое позволяет добиваться этого мастерства. Tell me, share with me, what is your goal here? What are you trying to do? То есть я ему говорю, представь себя в этом контексте, в гольф-клубе, что ты стоишь с этой, возможно, клюшкой, и ты настроился, ты вошел в желаемое состояние. Расскажи мне, что происходит, что ты делаешь. Oh, that's easy. Try to hit it straight down where I want it to go. Он говорит, это очень просто пытаюсь попасть в лунку. So I said, well, how do you represent that? How do you keep that goal in your mind, or see or feel or hear that goal inside of yourself? Where is that at? И я спрашиваю, а как ты воспринимаешь эту цель? Как она проживается внутри тебя? Ты ее слышишь, ты ее как-то видишь, ты ее как-то чувствуешь? Как именно ты структурируешь эту желаемую цель внутри своего опыта? Какой образ она получает? He said, well, I visualize, I have the image of the ball, flying through space. И он говорит, я ее визуализирую, я вижу, как мяч летит через поле, через пространство. And, so, then I could ask questions. Is it clear? Is it, is it in actual size, the ball, and it gets smaller as it, I could ask all kinds of questions about that image.
right? И тогда я начинаю задавать вопросы про вот этот визуальный образ. Четкий ли он? Видишь ли ты, как мяч летит от тебя? Какого размера этот мяч в твоем воображении? Уменьшается ли он по мере того, как он отдаляется от тебя? Я могу спрашивать очень много вопросов, позволяющих мне уточнять и детализировать этот визуальный образ. And then I say, okay, so you have a goal there, and you see the ball flying through space. This is before you hit it. You just go, I know this is where I want to go. This is my goal. И я говорю, хорошо, но у тебя есть эта цель, и ты ее видишь, ты визуально ее представляешь, ты видишь, как твой мяч летит через поле до того, как ты по нему ударишь, и ты понимаешь, что вот этот визуальный образ – это твоя желаемая цель, это то, чего ты хочешь, чтобы мяч пролетел и попал в лунку. And I said, so, and then what do you do? He says, well, then I have this feeling in my body, and that, everything in my body is set. My posture's right. My arms are right. I'm holding everything, there's a certain feeling that comes that says, okay, hit the ball. И имея вот эту цель, что ты делаешь? И он говорит, у меня есть вот это чувство в теле, правильной позы, настройки. И я начинаю принимать нужную позу, я становлюсь, беру клюшку, и я таким образом настраиваю свое тело, чтобы у меня появилось это чувство, что я в правильной настройке, и я могу ударить по мячу. I feel that extension of myself to include and extend past the end of the club. Затем во мне появляется это чувство расширения, я чувствую, как мое «я» начинает расширяться, и уже клюшка и есть я, и мое чувство «я» даже расширяется дальше, за пределы клюшки. And, then I take my swing back. Затем я замахиваюсь. And I said, slow way down, slow way down, slow way down. And so when you just hit the ball, notice where your attention is. Notice what you're aware of when it's perfect. Notice what. Я замахиваюсь, я ему говорю, теперь представь, что ты замедляешься, и в тот момент, когда ты уже готов ударить клюшкой по мячу, обрати внимание на то, на чем фокусируется твое внимание, что происходит прямо в этот момент, когда ты готов ударить. And he said, when it's perfect, when he slows everything down so that he can get the pieces, that when it's perfect, the last thing that happens before he swings the club is that he gets tunnel vision. И вот он замедлил весь этот процесс и сказал, когда мои удары идеальны, когда я попадаю туда, куда хочу, то прямо перед тем, как я ударяю по мячу, мое зрение сужается, у меня появляется туннельное восприятие. And if the tunnel vision doesn't happen, if that piece of the strategy doesn't click in, it either would go to the left or to the right. И затем он понимает, что когда вот этого элемента в стратегии не происходит, когда зрение его не сужается до туннельного восприятия, то тогда он попадает либо правее лунки, либо левее. So when we begin to start to model the strategy, the internal representations, we want to be able to softly allow ourselves to slow down enough to really notice the wind underneath. То есть, когда нашей задачей является выявление стратегий внутренних и что происходит в нашем внутреннем опыте, как часть нашей успешной стратегии, нам очень важно замедлиться, попасть как будто в замедленную съемку, замедлиться, расслабиться. И это замедление позволяет заметить тот ветер, который всегда был. So I hope that gives you a little bit. Somebody asked, how is this different than idiotonic training? I don't know what that is, but it's modeling a skill for sure. Кто-то спрашивает, чем это отличается от идиомоторной тренировки. Понятия не имею, что такое идиомоторная тренировка, но понятно, что мы исследовали навык игры в гольф. It could be just a question of where I place my attention as the modeler. I don't know. So, yeah. Could be. Ну и Джуди сказала до этого, что надеюсь, что вы получили представление о том, как мы можем моделировать навык. Great. So
at the end of the day, when I modeled somebody for a particular tote, I want to be able to describe this tote in a way that I can pass it on to another person and get a sense that they go, yeah, I could use that. That would work. Let me test it out. И нашей, конечно, нашей финальной большой целью, когда мы моделируем стратегию мастерства другого человека и выявляем его вот эту стратегию TOAD, нашей конечной целью является так сформулировать выявленную стратегию, чтобы мы могли ее передать другому человеку, и он бы смог ее воспроизвести и добиться того же результата. So I noticed somebody is asking, what is the difference between, am I modeling a skill or am I modeling a behavior? You're modeling a skill. Кто-то спрашивает, мы будем моделировать навык или поведение? И Джудит отвечает, мы будем моделировать навык. So, for example, the behavior of spelling is different than the skill that it takes to spell. Поведение отличается от навыка. Например, когда вы правильно написали слово, это не то же самое, что вы умеете правильно писать. So when I think about the strategic skill in spelling, когда я думаю про стратегию правописания, I'm thinking about how I'm thinking. Я анализирую, я думаю о том, как я думаю. То есть я анализирую паттерны своего мышления, которые воспроизводятся и позволяют навыку быть устойчивым. So, for example, a really good speller will see the word. Например, человек, который хорошо, правильно пишет, грамотно пишет, часто такие люди видят слово внутри своего опыта. I'm not focused on what the word is. It doesn't matter what the word is. I'm focused as a modeler on, oh my gosh, they have the ability to see. They have a kind of a board up here or something where they see it spelled out. It's not a problem. И если я моделирую эту стратегию грамотного письма, то меня не будет интересовать, какое именно слово видит этот человек. Но меня точно заинтересует, что прежде чем написать то, что он хочет, он в своем внутреннем мире видит эти слова уже написанными. But I might go, well, now how do you know it's spelled right? И дальше я могу задаться вопросом, окей, а когда ты видишь эти слова в своем воображении, откуда ты понимаешь, что ты их видишь правильно написанными? I mean, you could put anything up there, right? Ты же мог видеть и неправильное правописание в своем воображении. And they go, well, because, like one letter in the word will be green and it should be blue. И человек может ответить, как я понимаю, очень просто. Если слово в моем воображении написано неправильно, то какая-нибудь буква станет в нем зеленая, хотя должна быть синей, как и все слово. Or sometimes people will go, oh, the letter is leaning over, and so I know that's not right. Некоторые люди отвечают на этот вопрос. Я вижу, что какая-то буква, она такая кривая, и понимаю, что это неправильная версия слова. And another person will go, oh, I get this feeling like something's not, it doesn't fit, it doesn't feel good, something's wrong there. Like somebody editing, they go, there's a mistake, there's a mistake. У кого-то совсем другая стратегия. Кто-то говорит, что когда я вижу, что слово написано неправильно, то у меня возникает очень неприятное кинестетическое, телесное ощущение. Например, редакторы часто, читая что-то, что нужно скорректировать, напарываются на какой-то плохой момент и испытывают физический дискомфорт. So here's a question. Somebody goes, do I need to see the letters? И кто-то задал вопрос, обязательно ли видеть буквы? Well, here's what I can say. Вот что я могу сказать. I'm a terrible speller. Я вообще очень плохо пишу. Я очень плохо пишу. And I learned to spell by sounding out the word. И я училась писать, опираясь на звучание слов, звучание. To sound it out. Well, the problem in English, maybe you don't have this problem in other languages, but the problem in English is that's called phonetics.
То есть моя естественная стратегия – это опираться на звучание, но в английском языке есть небольшая проблема, может быть, не во всех языках она есть. То, как звучат слова в английском – это фонетика. So the reality is, if I were going to spell it by sounding it out, I would say F. Phonetics starts with an F, right? Например, возьмем слово фонетика, да? Слово фонетика. Если бы мне надо было его записать, опираясь на то, как я слышу звучание этого слова, я бы его записывала, начиная с буквы F. Right, but it's spelled with a PH. Но в английском проблема. В этом случае звук F обозначается как PH. So the best spellers were the spellers who immediately visualized the word. And I'll tell you a funny story about this. То есть в нашем исследовании люди, которым легче всего удавалось грамотно писать, естественно, это люди, которые визуализировали написание слов. So it's not that I can't spell the other way. I'm just saying the best strategy from people who are great spellers, and it's the same strategy that an editor uses. И я не говорю, что это единственно верный способ писать, и что нужно на него переучиваться. Я просто говорю, что люди, которые обладают такой вот естественной высокой грамотностью в письме, и редакторы чаще всего используют именно эту визуальную стратегию. То есть можно сказать, что это наилучшая стратегия. So one thing that I believe, and you can write this down, Judy believes. Знаете, одна вещь, в которую я верю, вы можете прямо это записать. Джуди верит. If whatever that strategy is of excellence, whatever it is, there's probably somewhere that I am already doing that, but maybe not doing it in the right context or in a context that's useful. Джудит говорит, что если у нас есть какая-то стратегия совершенства или мастерства, то, скорее всего, то есть если мы встречаем какую-то стратегию совершенства или мастерства в опыте другого человека, то, скорее всего, мы ее тоже используем. Чаще всего проблема заключается в том, что мы ее используем, скорее всего, не в подходящих контекстах. So I remember sitting at a table with John Grinder and a psychiatrist and the son of a psychiatrist and some other family members at a dinner one night, long, long ago. Я помню, как давным-давным-давно мы ужинали с Джоном Гриндером, также с одним нашим знакомым психиатром, с сыном этого психиатра, и еще было пара человек за этим обедом. And the father, the father says to John Grinder, he said, my son's really crappy speller. Do you think you can help him out? И вот этот психиатр сказал Гриндеру: слушай, мой сын действительно так плохо пишет, может, ты можешь ему помочь? And of course, first of all, I felt very bad for the child. I thought, that was, I felt really sad for the kid that, Первая моя реакция была, как-то мне стало жалко этого ребенка, и мне стало грустно, что вот в таком контексте так говорят о нем. But sometimes it's difficult to raise good parents, so. Но не всегда возможно воспитать хороших родителей. But so John, instead of talking about spelling at all, he just said, what was the last movie that you saw that you really liked? И Джон вместо того, чтобы вообще как-то затрагивать правописание, грамотность, начал разговаривать с этим ребенком и говорит: а какой последний фильм ты смотрел, что тебе понравился? And he said, just like this, Star Wars. И ребенок отвечает вот именно так: «Звездные войны». And John said, well, do you remember some of the scenes? Yeah. And you can see the child is watching the movie. И Джон говорит: ты помнишь некоторые сцены из этого фильма? И ребенок говорит: да. И по его реакциям мы видим, что, отвечая, он прямо видит определенные сцены из этого фильма. And so he said, well, who was your favorite character? И Джон спрашивает: окей, а кто твой любимый персонаж в этом фильме? And the little boy goes, the Wookiee. Wookiee? The Wookiee, that big, tall, hairy dog-looking thing, the Wookiee. В общем, ребенок ответил: окей, я не смотрела «Звездные войны», прошу прощения, если неправильно говорю, но какое-то вот это существо мохнатое и большое. So, well, what did you like about him? И Джон спрашивает: а что тебе в нем нравится?
He said, when he opened his mouth, he goes, "Roar!" Больше всего мне нравится, когда он открывает пасть и рычит или кричит. So now we had access to that space inside where we could put a word in the Wookiee's mouth. И благодаря этому мы получили доступ к пространству внутри опыта этого ребенка, и в этом это нам позволяет уже вложить правильно написанное слово, например, как будто оно вылетает изо рта Вуки. Great. So that was the beginning of sort of finding a natural thing that's happening in that child's world and in our world, where he could now, let me bring this thing called spelling through this strategy that's going to be more useful than trying to spell here where I don't feel well about it, or do it auditorily, which it doesn't always work. То есть мы знаем, что для правописания лучше всего работает визуальная стратегия. Вместо того, чтобы мучить ребенка, мы сначала выявили естественную визуальную стратегию, которую ребенок и так испытывает. И дальше, выявив ее, попав в нее, мы туда интегрируем правописание, вместо того, чтобы его мучить. So you get the idea that, first of all, it's state dependent quite often, whether or not I can get to that strategy. Can you repeat? Yeah, that quite often the state that I'm in will help me or prevent me from getting to a successful strategy. И, конечно же, наше состояние во многом определяет, попадем ли мы в успешную стратегию или нет, добьемся ли мы успеха или нет. Ну, из одного состояния мы попадаем в успешную стратегию, из другого мы прям не можем в нее попасть. So, you know, the idea today is to go, let's focus on just the strategy. Now, sometimes we'll elicit a strategy, we'll try it on, and we'll go, that doesn't really fit for me. Иногда мы можем выявить стратегию, мы можем ее как-то примерить, попробовать на себе и как-то ощутить, что она нам не очень подходит. Or maybe some parts of it fit, but maybe the whole thing doesn't. Или же части этой стратегии подходят нам, но какие-то части нам не ложатся. Now, there's a lot of things that could be going on. One, I could already have a better strategy, something that works better for me. Почему так? Много может быть факторов. Во-первых, может быть, у меня есть другая стратегия, которая лично для меня работает лучше. But I may go, this is interesting, or this opens up some space of thinking, you know, could be. Тогда я могу среагировать на новую стратегию так. Ну, это, конечно, интересно. Когда я ее пробую, она расширяет мое восприятие, открывает меня чему-то новому. Но... And another thing that could happen is that I have some beliefs about it that might interfere. Вот, you know, I may have already made a judgment about it or have some beliefs about it, and that will probably stop me from, you know, really using it. Но другая версия, почему у нас может быть такое сопротивление, иногда выявленные стратегии начинают противоречить нашим убеждениям. То есть у нас могут быть какие-то изначальные предубеждения против этой стратегии или каких-то ее частей, тогда, примеряя ее, мы столкнемся с сопротивлением. So if we stop for a moment and go, okay, now I know that sometimes in these strategies, I'm looking for the strategy that creates an excellent behavior or an excellent presentation or an excellent ability to spell. But sometimes in these strategies, there is that sense of there's somehow an extension of myself to include some outside part of the world. Окей, хорошо. И что еще иногда происходит? Мы можем просто выявлять какую-то успешную стратегию, которая позволяет добиваться хорошего опыта, там, делать хорошую презентацию или проявлять в чем-то еще мастерство. Но, выявляя эту стратегию, иногда мы обнаруживаем, что для того, чтобы она сработала, наше ощущение «я» начинает расширяться. То есть важным элементом многих стратегий мастерства является вот это расширение своего чувства «я», выход за свои собственные пределы и включение в свое ощущение себя каких-то частей мира.
Sometimes it's an issue with there's more there than it needs to be there. It could be simple, more elegant, or more simple sometimes. Иногда, когда мы выявляем стратегию, она может быть немного избыточной. Мы можем включить в нее слишком много шагов и элементов, хотя она могла бы быть проще. Sometimes, so let me give you some different examples, and in a couple of days we're going to be doing more with this. But I can model context. I can model the context I'm in. И еще один пример хочу вам привести. Мы займемся этим чуть позднее, в один из других дней, но мы также можем моделировать контекст. So let me give you an example. I have a friend who's working with augmented reality people on redesigning the insides of restaurants because of the coronavirus, right? So they're modeling optimal space inside of a restaurant. By using augmented reality. Yeah, they're working with augmented reality. She's working with people in reality to kind of create how can we model best practices in the space, right? У меня есть знакомая, которая использует дополненную реальность для того, чтобы создавать новые дизайны в кафе и ресторанах, учитывая обстоятельства коронавируса. We can model behavior, like that great golf swing. И она использует эту дополненную реальность для того, чтобы смоделировать идеальный контекст, совершенный контекст под заданной задачей. Мы также можем моделировать поведение, как в моем примере про гольфиста. And in modeling that great golf swing, I could go into second position and I could, feel the same feelings and try to set my body in the same way and notice what comes out of me through second position. И, например, моделируя поведение этого гольфиста, его идеальный удар, я могу зайти с ним во вторую позицию и отметить, что же происходит со мной, с моим телом, когда я становлюсь на его место. Or I can then go inside and model what is this internal structure that allows this to happen at all. И также я могу погрузиться во внутренний опыт и начать исследовать, какие же репрезентации начинают активироваться в моем внутреннем опыте, чтобы структурировать эту стратегию. And that is the capabilities level. What happens inside of Judy or another human being that creates the wind that allows the tree to move? То есть первый пример про рестораны – это уровень контекста, мы моделируем окружение. Второй пример – мы можем физически моделировать поведение, как именно он телом ударяет эту клюшку. Третий пример – это уже уровень навыков, когда я начинаю анализировать, как во мне внутренней стратегии поддерживается навык попадать в лунку раз за разом. Then I could change my focus and go, what are the beliefs and values that great leader has that allows them to be so effective, to be so well loved, to be so open to feedback from the community? Yeah, then I could look at beliefs and values. Но также мы можем моделировать ценности и убеждения. Допустим, я могу моделировать какого-нибудь лидера, и мне может быть интересно, на какие ценности опирается этот лидер и на какие убеждения опирается этот лидер, чтобы быть в состоянии так организовывать других людей, так вести их за собой, быть устойчивым в том, что он делает, иметь видение. Or I could go even up to what is that level of sense of who I am in that moment of excellence. I could model that. И мы также можем моделировать на уровне идентичности. Мы можем соединиться с тем, кем я себя ощущаю, тогда, когда выдаю этот мастерский опыт, эти высокие результаты. Or I could model a person's connection to the world, how they connect to the outside world. I mean, I can model at any of those levels. And we're focusing on the wind inside
allows the excellence to happen. И также мы можем моделировать то, как человек ощущает взаимосвязанность со всем миром или с другими людьми. То есть мы можем моделировать на всех логических уровнях. Но сегодня мы фокусируемся на уровне способностей. Нас интересует выявление этого невидимого ветра, который мы обычно не видим, но тем не менее он есть, и он приводит к движению ветвей. Right. So, we've talked, you know, the where and when is about the environment. And, you know, now I'm trying to model different environments for health, working on the internet, right? How do you stay healthy doing work this way, where you're sitting more and... И мы точно можем моделировать уровень окружения, и вот прямо сейчас лично я моделирую самое поддерживающее для меня окружение, как я могу работать по интернету, но при этом чувствовать себя хорошо, что для этого, как должно быть для этого организовано мое пространство. So, you know, then I go, what changes in my behavior? How do I, you know, how did this behavior change when doing it this way, where I have this much as opposed to this whole space? Дальше я могу моделировать свое поведение и начать отмечать, что же меняется у меня в поведении, когда я веду тренинг по интернету. И когда у меня для работы есть только вот это пространство, в отличие от тренингового зала, когда у меня есть огромное пространство. Как же это влияет на мое поведение? So think of something that you're good at. You get to brag about yourself today. You get to talk about yourself and be proud of yourself. Вот, но мы будем моделировать навыки. И для этого задания подумайте о чем-то, в чем вы хороши. Сегодня вы будете хвастаться. Сегодня вам предстоит хвастаться чем-то, что вам удается делать хорошо, чем вы гордитесь. What's a place of excellence for you? Maybe you're a great chef. Maybe you're really good at making a good dinner out of nothing. В чем для вас зона мастерства, совершенства? Может быть, вы прям прирожденный повар, может быть, вы можете приготовить обалденный ужин из ничего. Maybe you're creative maybe you're an artist and you create art, so you have a strategy for creativity. Может быть, вы художник или творческая личность и что-то создаете, и тогда у вас будет стратегия для творчества. Maybe you're a parent and you have a very beautiful ability to connect to your children. Может быть, вы родитель, и у вас есть свой прекрасный способ взаимодействия с детьми. Maybe you run a team and you're really good at running a team, organizing and running a team, managing a team. Может быть, вы руководите командой, и вам это хорошо удается делать, и тогда у вас, конечно же, есть стратегия мастерства, как создавать, управлять командой. So let's see some things that you're good at. I'd like to see just some ideas. I'm really good at... I'm a perfumer, and now I'm teaching how to make perfumes from essential oils. I love to teach, okay? Поделитесь, пожалуйста, в чате, что вам удается делать хорошо, чем вы гордитесь. Джудит, с удовольствием. Teaching, I'm a good teacher, she says. What else? I'm writing as I'm breathing. I can write just like I breathe. I'm a coach. I create metaphors for branding. Я создаю метафоры для брендов. Awesome. Just brag about yourself. Somebody says, I'm a good thinker, good communicator. Кто-то говорит, я хорошо думаю, мыслю. I'm the best photographer. I need to talk to you. Я лучший I'm фотограф. a good listener. Джудит говорит, мне с вами нужно поболтать. Я хорошо умею слушать. Okay, so the beauty is that when we begin to model, and I will do this first, we'll take a short break, and then I'll do some modeling with the tote, and then we'll go into our groups. So this is beautiful. Какой план у нас? Мы сделаем сейчас небольшой перерыв, потом Джудит проведет демонстрацию моделирования, и затем вы разобьетесь на свои группы или пары и займетесь этим процессом.
Great. So, what you're going to be thinking of is, hey, what am I good at? What do I want to brag about? What do I want to learn about myself? How do I do that? И ваша задача подумать, в чем же я хорош, чем же я могу похвастаться, что мне самому интересно узнать, как мне удается это делать так хорошо. Я это умею делать, у меня это получается. Интересно было бы понять, какую стратегию я использую для того, чтобы у меня это получалось. And then you get to sit with the space in yourself of going, how am I doing that? И затем у вас будет возможность поконтактировать со своим внутренним пространством и выяснить, прояснить для себя, как же вам удается делать то, что вы хорошо делаете. And yes, we will be doing it in groups of 3 because 2 minds and 3 minds is always better than 1 or 2. И да, мы будем делать это в группах, в тройках, потому что 3 головы лучше, чем 2, и лучше, чем 1. Great. So let's take about, 5 minutes, let's take 10-minute break now. Давайте сделаем 10-минутный перерыв. And reboot ourselves. I like that. I'm going to reboot myself. Перезагрузимся как модем. So in 10 minutes from now, which for me will be 9:57, that's 3 minutes to 10. 47, Judith, 47. Yes, sorry. Thank you. Yes, thank you. 9:47. Okay. И мы встретимся ровно через 10 минут здесь для демонстрации, и по времени Джудит это будет одно время, а по нашему московскому времени это будет 19:47. В 19:47 мы встречаемся. Somebody wrote on there 19:47. Thank you for that. Yes. Okay. Все. Be right back. Вернемся.
Wow. Oh, close the bathroom door, yeah. Where's my dog? Oh, she's in my bed. Aloha. Aloha. Do you think maybe Tim? Hi, Tim. If you could find, look, next one. Следующее, Тим. Oh, yeah. Yeah. Thank you, Tim. And then we'll do a little modeling, and then we can put this up so people can see it. You know, then they can have it after we do so little modeling, and then they can have that on their computer as a guide with the questions. Окей. То есть, Тим, Джуди сначала проведет демонстрацию небольшую, моделирующую, и затем, когда люди пойдут делать, мы включим этот слайд, чтобы он у них был на компьютере, и они могли в него подглядывать. I see. I want demo. I want demo. Джуди говорит, видит ваши заявки, я хочу в демо, я хочу в демо. And so we will do a demo. And I wonder if Anil is out there. Maybe Anil would like to do this. Спрашивает, есть ли Энил на связи. Может быть, он хотел бы поучаствовать. Анил или она? Yes. No. Yes. I see Anil enjoy@email.com. Yes. So should I send Anil the rights, the possibility to go on air? If you would like to, or somebody else, I am happy either way. I just thought of him in this moment. Okay. If you thought so, let's invite Anil. I'm going to close my eyes and I'm going to wish for somebody to appear. Okay, Anil, I'm sending you the rights to turn on the mic and the video camera. So as soon as you see the icons, you can just. Anil, me. You guys are killing me. You're so much fun. So we wait to join. Is Anil joining us? Probably yes. It always takes some time. Okay. So we have you actually have a handout. I kind of sent, I think, a message yesterday about what page that's on. Yes. У вас есть раздаточный материал, и сегодняшнее наше упражнение, оно у вас описано на странице 21 и 22 в русской раздатке. But I think it's going to be the same questions that I have on this PowerPoint. Но Джудит говорит, что в вашей раздатке приведены те же вопросы, которые указаны в PowerPoint-презентации. And you can then keep this on your computer while you're doing the process. And I think that'll be easier. Hi, Anil. Can you hear me? И, возможно, после демонстрации Джудит оставит нужный слайд на экране. Возможно, вам легче будет подсматривать в компьютер, а не в раздатку. Но решайте сами. Let me hear you, Anil. Make sure I can hear you. I can't hear you, Anil. Anil, we can't hear you. Did you press the mic icon as well? Okay, can you?
Yes. Yes. Now I can hear you. Yes. Can I be heard? I can hear you. I'm so over me. Thank you. You are welcome. The quality Thank of the you. connection, Neil, is not so good with the visual either. It's kind of coming and going. Oh, And okay. Now, Irina, Yes, yes. For me, the same. For me, the same. Unfortunately, Okay. for me, the same. Probably we need to pick another person who has better connection. yeah, I'm sorry, Neil. I think the connection is going to come and go. I think it's just not as stable. I'm very sorry because we've lost you already frozen. Yeah. So I think we're going to have to find another person, if that's okay. I'm so sorry, Anil. I'm so sorry. I'll make it up to you. I promise. So I will I will pick another one. The person I see right now, okay, is Andrei. He's writing me. So I'll try to find him. Andre would be great. Hello, Andre. Well, let me find him first. Окей, Андрей, шлю вам доступы на микрофончик и камеру. Okay, I send the invitation, so we need to wait a minute maybe. So when we get prepared for this, I would say the first thing that we want to do is go to our modeling state. Sorry, Judith, just I give instructions to Andrei. He says he doesn't see anything. У вас должны появиться иконки с камерой и микрофоном. Андрей, вы с компьютера или с компьютера? У вас должны появиться иконки камеры и микрофона под окном с видео. Видите? Нет. Oh, I'm sorry. Еще раз шлю вам. Они вам не посылаются. Так. No, Judith, no luck with Andrei because I cannot send him this. Okay. So I guess, well, you know, I have a friend here right now that maybe she would be willing to be a demonstration subject. You decide because we have a lot of people who Okay, let's go. Great. Let's find somebody so we can do a kind of a quick demonstration, and then people can play. I think they're ready some people are ready to go for it. Так, Гульнара, где Гульнара? Гульнара, как вы пишетесь? По-английски я вас не вижу. She won the Facebook. I don't know what that means, but I'm on that train. Yeah, everyone wants Gulnara, but I cannot see her. I'm looking. Gulnara. We will find you. Voting for Gulnara. Okay, I found Gulnara. Are you there, my dear? I am here, but I can... Гульнара, у вас должны появиться возможность включить видео и аудио. Должны появиться иконки. Появились ли они?